Margaret. Fatu, Margaret is just telling us that there were a lot of people that were taken on board a particular pickup. Fatu Margaret de mu ñoo wax ne amna ay jigéen ñoo xam ne jël nañ leen eb leen ci pickup. You told us that you were arrested with your 3-year-old. Yow it nga wax ñu ne ñu ngi la jàppandoor ak sa doom ju tollu ci ñetti at. Were you and your child also placed on board the same pickup? Ndax yow yaa ak sa doom jooju yépp lañ eb ci benn pickup bi ci benn moto bi. benn oto ci lañ ñu xeeb waaye man fi ma toog sax manuma ko ngëb keneen moo ma ko ngëbal. benn jigéen bu ñoo wax di gay moo ma ngëbal kii Touré waaye man kay fi ma jonkan nii noonu laa jonkane bañ xàgg Farafeñ. We were all in one vehicle, but I even couldn't carry my baby. Another woman carried him for me. Because we knew roñé kay bu ñuul ak bo weex ak benn R4 bi moom ñu ngi ko arrêté ca croisement ba. Fo lañ ko arrêté. Xepp ci ñi nga xam ne xajuñ woon ci pick-up bo weex bi. Wa léegi xaaral da nga def ndank ñu mun ko lapato. Commencé waxal nga ne ñaata oto. Pick-up bu ñuul ak bo weex. White pickup and a black pickup. Bo ñuul ba moro ba neewon ci seen police ga. The black one was with the police. Wa bene R4 bi nak mom ci croisement ba lañ ko arrêté andi ko mu remonter nit ñi. The other vehicle was break from the other side of the route and they brought it to arrest people along. So there were 3 vehicles that were brought to arrest people. Bon mel ni ñetti moto lañ indi pour jàpp nit ñi. Waaw. And depuis takusan ba gaxe. And the arresting is starting from 5 p.m. up to 9, around 9. Can you tell us if you were the only one there with your baby among the ones that were arrested? Ding ñu mëna wax ndax yeen ñi nga xamne yeen leen jàppoon noonu yow rek yaa ci àndoon ak doom ju ndaw. Déedéet bari na ñoo xam ne seen doom yi sabax lañ ko wëcci bu ci guddi gi góor ñu andi ko góor goo andi doom ñu dugal ci seel gi. There are others who left their babies out. There are other ladies who left other women who left their babies at the village, but later they were brought by their husband, men. And any man who bring any baby, you will be arrested along and put in the cells. You told us that the arrest occurred from 5 to 9. And you told us that your co-wife was beaten when she was being arrested. Can you tell us if she sustained any injuries from the beating? There was no injuries, but it was bruises. There are bruises. Thank you very much, Fatih. Margaret, can you tell us if any other women were beaten during the course of the arrest? Margaret, ndax di ñu mëna wax ndax amna yeneen jigéen yoo xam ne biñ leen doon jàpp dañ leen doon dóoraale. Ndax am na yeneen jigéen yoo xam ne ni biñ leen doon jàpp ñu leen doon dóor. Wow. Yes. Can you tell us the ones that you saw being beaten, that is the women? Dañ ñu mëna wax yan jigéen nga gis ñu ngi leen doon dóor. Yan jigéen? Waaw. Jigéen ñi dóor neen xoja. They have beaten xoja. Dóor neen jaara. Jaara. Dóor neen góor bokk na si. Jigéen. Kur. Ak Faatu. And Faatu. Ak Haram. And Haram. Ak Kura. And Kura. Ñoom moom gis naa leen ñu ngi leen doon dóor. I saw those people being beaten. Wow. And how many people at once did you see beating these women? Léegi nag yéen ñan nga gisoon ñuy dóor jigéen ñooñu? Ci paraay. The paramilitaries. Thank you very much. Fatu, you wanted to add on to what Margaret was saying? Fatu dafa mel da nga bëgg yokka dara ci li Margaret di wax. Can go on. Mën nga ko yokka? Da nga bëgg yokka dara ci li Margaret di wax. I saw you raising your hand. Ma gis nga ekkati sa loxo mu yaakaar ne da nga am loo bëgg yokka ci li Margaret di wax.
I was reminding her that there is another one who was beaten called Kura. And all these women were beaten along with the men that were being arrested. Jigéen ñi ñëpp nag dañ leen doon dóoraandoor ak góor yi nga xam ne ñu ngi leen jàpp. Jaara ñang de moom ni jàppaate sax ñoom lañ doon dóorandoor. Jaara ñang fii sax ñu ngi ko fi xaañoon. Jara Nyang and Uncle Pate were beaten at the same time, and she was wounded. Nijaay Sëriñ moom ci rondal gi lañ ko jëlee sax moom it da ko dóor. Uncle Sering was even pulled from the under the bed and beaten. Yaa Halima Coy ñu ngi ko génnee ci rondalam gi moom itam. Yeah, Alima Choi was also dragged from the bed and beaten up. So people were being removed from where they tried to hide away from the police officers. Bon nañ ñi dañ leen doon génne ji fa nga xam ne ñoom ñu ngi doon làqu pour mun a rëcc ci loxo police yi ñu dem rocc leen fa jàppaleen. Can you tell us roughly, that is Fatu, if you can recall, from the group of people you were arrested with, how many people were with you? ci kuréel yi nga xam ne yéen ñëpp yéen leen jàppandooroon Fatou yaa moom laajte bi. yow yaa mu ne. yow yaa ñiñ jàppandoor yëpp. ndax mun ngaa xam lim bi àndandooroon na yow. loolu kay mënuma ko xam. I cannot remember. Kira daal biñ demee moom. On that day. Bit police station bi fa feesoon dell ak jigéen. People, there were many women at the police station. Benn police boo yàlla tooyal xolam daal mu dëkk Balangaar moom moo ñu jox ndox ñu naan ñun ñëpp bam daj. There was only one good police officer from Balangaar. waaye nag limite bi moom mënuma ko xam. Who helped us and served us water to drink. xam nga ne lu doon roñ takkusaan ba gaye bari na de. But you know that being arresting starts from 5 o'clock till 9. There must be many people there. Thank you very much. Jërëjëf. And Margaret, can you tell us where you were taken after you were arrested? Margaret, na di ñu mun a wax biñ leen jàppee fuñ leen yóbbu. ñi jàppee fañ leen ñu yóbbu. waaw. ñi jàppee ñu ngi ñu teg si buntu police bi foofu si biir si kii bi foofu bayal bi. Ban police? Police Farafenni. We were taken to Farafenni police station. Mr. Toure, can you help us clarify the number of people that were arrested on that day and some of the details that were missing from the narrative? I'm sure you were listening. Ousmane Touré ndax di ñu mun a wax nit ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon te xam naa yaa ngi doon déglu jigéen ñi liñ doon wax nettali bi ñu wax lu ci manqué rek ndax di ñu ko mun a fàttali. waaw su ma ñëwee ci ñaata nit lañ jàppoon. When we are talking of how many people were arrested. ma doon ne ëpp na juróom-ñaar fukki nit daal. More than 70 people. waaye xam nga bi ñu leen lii man maa ngi ma def ci biir cell bi. When they were being brought in, I was already inside the cells. waaye léeg-léeg tam damay xool ci palanteer bi. Sometimes I peep from the window. damay gis ci kaw tali bi ci guy gi. I usually see on the highway near the baobab tree. ñu bëri ñu foofu. There were many people there. gis naa ci gannaaw fu ñu def jigéen ñi. I saw it out at the back. I saw women police there. doon defante ak ñoom. And what the people were doing to them. even ci station bi sax. Even inside the police station. dañ doon harass jigéen ñi ci lu bon a bon. They've been harassed. loolu moom méttoon na ma trop ci fi ma nekkoon time boobu. I was very, very vexed on that. man cell bi ma nekkoon. The cell I was in. guddaay bi dafa nekk 2.5 meters ñaari meter ak genn wàll. 2.5 meter long. yaatuwaay bi dafa nekk 2 meters. And the width is 2 meters. waaye ñun ñaar fukki nit ak ñett lañ fa dugaloon. But we were 23 in number put in that same cell. beneen cell bi tam. The other cell. dugal ñu fa ñaar fukki nit ak ñetta. There were also 23 people there. waaye ñun ñëpp góor lañ nag. But they were all men. so dafa mel ni góor ñi dafa nekk ñeent fukk ak juróom-benn. And this means there were 46 men. Thank you very much for that clarification. jërëjëf ci I leeral would like to go back to a point that you mentioned. dama bëgg a dellu gannaaw tuuti ci liñ fi wax sànqa. You talked about the women being harassed wax nga jigéen ñi niñ leen doon toroxalee. at the station, and you didn't like the way they were being harassed. ci police station ba te nañ leen doon defee nag neexut la woon.
Can you tell us how the women were being harassed at the station? Léegi ñu mën a wax lan nga gis ñu ko toroxalee jigéen ñi ca station ba. waaw li ñu leen wax de mooy yéen da ngeen a jaay jàmbaar. They were telling that you people, you want to show people that you are not afraid of anything. waaye tey dana leen leer. But today it will be clear to you people. fekkee Ousmane Touré moo leen jaral lii. If at all because of Ousmane Touré you are doing this, da ngeen ko dana leen leer tey. it will be clear to you people. balaa ngeen a jógee fii. Before you leave here, da ngeen xam lu ngeen fay jëlee. you will know what you will take from here. waxi tiital daal lañ leen doon wax. They were being threatened. loolu moom ñoom ñu fa nekk seere nañ ko. And everybody witnessed that. waaw loolu mooy lu ma miin ci harassment. That's what I mean by being harassed. You've already told us that you were kept in the cell. wax nga ñu ne dañ la jëloon dugal la ci biir seel bi. Margaret, can you tell us where you were being kept when you were taken to the police station? Margaret yow nag bañ la yóbbu police station fuñ la taaj. Fuñ ma laaj. fan nañ la yóbbu. Fan nañ la yóbbu woon. Si ëtt bi. At the vicinity of the police station. Ci ëtt bi lañ ma taaj. Can you tell us how many of you were placed in the open area? yaa dañu mën a wax yéen ñaata lañ tegoon foofu ci ëtt ba. ñun suñ koñ bi ñëpp. All of us who were in our that street. And were all of them women? ndax ñoom ñëpp jigéen lañ. ñëpp jigéen lañ kay. They were all women. Honorable, you raise your hand. You want to clarify the question for us? Honorable, rekati nga sa loxo da nga bëgg a leeral foofu. waaw ñoom jigéen ñi biñ leen isee. When they were brought in. moto bi daf doon dem di jël di isi. If you will go and come, they go and bring and go back. soo ñëwee ci police station bi. If you come to the police station. boo duggee dafa am exit ci gannaaw. At the backyard there is another exit gate. am na mango bu nekk foofu. There is a mango tree there. ci ron mango boobu lañ leen yóbbuwoon ñoom. Under that mango tree, that's where they were placed. jigéen ñëpp foofu lañ leen paagoon. All the women were put there. ak xale yi. And the children. jigéen ñi nag am na si ñoo xam ne. Some of the women. time boobu ñi nga ànd ak seen liir yi. They were with their small babies. maa ngi fàttaliku Fatou jigéen bu ñuy wax Fatou Faye. I can remember one woman called Fatou Faye. dañ ko ngénteel ñetteeli fan bi la problème bi am. After the christening of her baby 3 days later. mu ngi toog ak xale boobu ci ron mango boobu. He was sitting with that baby almost 1 week, 3 days. bi ma waxee police bi na ko kii nii dafa wasin bu ees la du ngeen ko dimbale moom mu nga seet fu ñu ko teg. When I appealed to the police officer that he's carrying a small baby, ma tëjal sa gémmiñ bi. so he told me to shut up. so man booba laa noppi ci loolu tam. That's the time I forgot that waaye issue. jigéen yëpp ci ron mango boobu lañ leen teg. But all the women were placed under that mango ñetti fan tree. fanaan foofu yëpp foofu lañ ko fanaan. All the 3 days they spent the night there. amuñ mattress. There was no mattress, amuñ basang amuñ dara. no mat, nothing. seen malaan yi la ñu lal tëdd si foofu. They usually spread their clothes and lie down. You've told us that the women were kept in the open. wax nga ñu ne jigéen ñi ci ëtt ba lañ leen tegoon. And some had their infant babies with them. am na ci ñoo xam ne ñu ngi am liir yu tooy ak ñoom. You mentioned a particular individual who had just christened her baby 3 days before the incident. wax nga ci sax ne am na koo xam ne dañ ko ngénti rek mu teg ñetti fan rek. And you made an appeal which was refused. te sàkku woon nga ci ñoom waaye nag nanguluñ la ko. That is for the woman to be kept somewhere else. ngir ñu mun a jël jigéen jooju nga xam ne wasin bees la ñu yóbbu ko feneen. Can you recall roughly how many infants were detained along with their mothers there at the police station? ci sa xayma nag ndax di nga mun a xam yan gune yu ndaw lañ fa jàppandooroon ak seeni waajur. loolu moom mënuma koo takk. I cannot remember that one. because fi ma nekkoon. Where I was, du ma doon am access ci ñoom bu baax. I didn't have access to them. duñ dee nangu ma génn sax dem tuuri ndox. They didn't even allow me to go and ease myself. dañoo jël benn bidon jox ma ko ci seel bi foofu laa dee use. I was given a waaye Fatou Faye moom jabari suma rakk la. But Fatou Faye is the wife of my younger brother. ngeen dégg foofu la ma fekkoon. And the naming ceremony, then I was there. ma dégg xale bi di jooy liir bi di jooy ci laa xam ne moom moo fa nekk. I had the baby crying. Then I knew that that was the lady who was there. bi ma confirmé itam dañu ma ne moo arrêté nañ ko moom itam. And when I confirmed this, I was told that she was also arrested.
Fat Seka, can you please help us clarify how many infants were detained with you under the mango tree at the police station in Farafenni? Fat Seka, ndax yow di ñu mëna dimbali nak pour wax ñu ñaata gune yu ndaw lañ jappandoroon ak seen yaay fofu ca Farafenni police station bañ leen jappé. Manuma wax ñu pour way xam nañu ma ci mëna wax. I cannot list all of them. I cannot remember all of them, but there are some whom I can still remember. Ben ci Ami Dramé. One is called Ami Dramé. Fatou Faye. Fatou Faye. Aïssatou Niang. Aïssatou Niang. 3. Ndiaye Mbaye. Ndiaye Mbaye. 4. Fatou Khodi. Fatou Dramé. Fatou Dramé. Fatou Dramé. Fatou Dramé ma nguma handon mom so boto. I was with Fatou Dramé. Thank you very much. That's about 5 women and an additional 6, that's Fat Faye. Juróom la ak keneen ku ci topp muy juróom benn. No, Fatou Faye was already. Making 6 that you've mentioned. Muy juróom benn yi nga xam ne ñoom nga tudd. Those are the ones that you can recall that had their infant babies, including you, making 7. Yooyu nga mun a fàttale ku boo ci boolee sa bopp nag muy yéen juróom ñaar. Council, she called Fatou Faye when she was counting. Or she called, then making that is 6 infants that were there. Am na juróom benn gune yoo xam ne ñu nga fa woon ci ñoo fàttale ko. And you also mentioned that there were about 6 pregnant women in your midst. Wax nga tamit amoon na juróom benn jigéen yoo xam ne ñu ngi ëmboon. Apart from Margaret, who among the pregnant women was visibly pregnant? Lu weesu Margaret ci jigéen ñooñu nga xam ne ñu ngi ëmboon kan nga ci xam ko xam ne boo ko gisee rek di nga xam ne mu ngi ëmba. Magan mi. Margaret herself. Fan Niang. Fat Niang. Aisha. Mam Khadi. So when you look at those 3 individuals, any reasonable person could tell that they were pregnant. ñett ñooñu ku leen xool rek ndax di nga xam ne ñu ngi ëmba biir bi feeñoon na. Waaw. Yes. Mam Khadi kay moom bosam matoon na. Mam Khadi, she was almost, and she spent the night there. Can you interpret that for me? Repeat that. Delluwaatal ci li nga waxoon nga ne Mam Khadi. Bosam matoon na. Hendu na fi ba ngoon de te góor la woon. Doom ji góor la woon. Waaw. Dañ ko fa endal ba ngoon. Fully pregnant. She was fully pregnant and she stayed there until in the evening. No, I think she's trying to say, Honorable, if you can help us with that. So, lim mean moy. Mo Mam Khadi biram bi time bi mo tour. Bi mo dem fofu ko gis da nga xamne mo ngi ëmba. Waye bi problème bi xewé fana ci kéré bi len discharger la wasin. Dom bi mu wasine tok na be ngon jot ci suba la wasin be jant bi so mu dom ji delu. Mo xalé bu gor la amone. Waye lu bëgg wax fofu moy problème bi ki ni motax moy parce que desna mu ag ci fu mu wara wasine. She was pregnant. According to let me she was already pregnant. She was pregnant, but later when she delivered, after she was released, she delivered for the full day. Then the baby died. If I can assist with the interpretation, I'm not a Wolof speaker, but I can tell that he said she was almost due. She was almost due, yes. During that period, and it was after their release, the day after their release, that she gave birth, and the day after that, the baby passed away. Yes. The same day, the baby passed away. Same day. And it was a baby boy. Thank you very much. Can you kindly tell us, yes, Margaret, you would like to say something? Margaret, ekati nga loxo dafa am loo bëgg a wax. Waaw Fatou dafa fàtte kii. Non, jëlal micro. Fatou. Gorob Ami. Fatou. Biñ demee si Fatou ma ne dafa bàyyi gorob Ami. Fatou forgot somebody. It's an in-law to Ami. Keroog biñ demee si police bi. When we went to the police, that day, biir bi di metti. she also, that very day, she got, the stomach was paining. Ñu ko wax Ndey Njaay. Ndey Njai. The woman was called Ndey Njai.
waaw moom it bitam bi foofu la dañee. She also miscarried on that day. So you're telling us that for Ndeye Njie, it was the first day of your detention that she experienced miscarriage. That was when the stomach started hurting her. Can you please assist with that? Ask her if that was the day the stomach started hurting, the first day of their detention. Yes. And was it that very day that she experienced the miscarriage? Yes. Can you tell us how you dealt with that situation of having one of you lost her pregnancy right there in the open? Sorry, it's not langa. How they dealt with the situation? Mom day mom. Wow. Day bobo mu ngi le bir bu ndaw. Sira biram bi dañ fofu. Legi bi bir bi dañé lo len def. Dañ ko yónnee malaan fofu. They sent for a wrapper. Can you tell us who sent for the wrapper for her? Kan mo yónnee pour ñu yëndil ko malaan? Fofu no ci kër gi lañ ko yónnee malaan. Kan mo yónnee won pour ñu indil ko malaan gi? Ki Safi. Safi. Somebody called Safi. Safi Mbay. Safi Mbay. Why was it necessary to look for a wrapper for her? Lana taxoon ngeen yónnee pour ñu indil ko malaan? Regal bi ki ci moom. Deret. Because of the deret. Because she was bleeding. She was bleeding. Thank you very much. Fatu, Margaret is just telling us that Mom Hadi had a miscarriage on the first day of your detention and she was bleeding. Fatu, Margaret wax nañu ne Mam Hadi bés biñ leen jàppee ci benn bés boobu nag ci la biir bi yàqu te mu ngi doon génnee dara. Sorry, Ndeye Ndiaye moom la bosam dañee ci biir police gi waaye maam ko di bosam ci kër gi la dañee. It was Ndeye Ndiaye who lost, miscarried inside the police station. Thank you for that clarification. Can you tell us who you told among the police officers, that is if you told them that there is a woman, did you tell them that there was a woman in your midst and she had just experienced a miscarriage? Ndax xamaloon ngeen police ne am na jigéen ju nekk ci seen biir day te ombam bi yàqu na? ñemewula jàkkaar leen ñoom sax bara leen ko xamal. You dare not to do that. And how were they able to send for the wrapper if the police were not informed that one of you had a miscarriage? Léegi bon naka ngeen mën a yónnee pour ñu indil leen malaan te fekk xamalu leen police ne kenn ci yéen day ombaam bi yàqu na. ñun keroog guddi keroog bi ñu jël noonu fa bëri ñun jël ak seen doom yi te ànd ñoo malaan. suñ benn baay bu ñoo wax bay Alaaji Cerno Njaay këtam moom moo dem buubi fa malaan yu bëri andil ñu ñun man ko yebu sax ne ci la boot Kéba waaye man ba ma dem man itam xabadu rek laa ko defoon ñu jëlam malaan lañ ñu andil ñu andiwuroon malaan ci lañ doon sangu. Well, Haral. So many of us who were brought in, who were arrested, many of us, the women as women, they came without wrappers, enough wrappers. So one of their fathers brought wrappers for them. So that was how this particular lady was able to change her wrapper and clean herself there. Bon nag dafa mel ni ci sër yooyu ñu leen yónnee woon loolu moo taxoon be ndaw si nga xam ne ombam bi yàqu woon na mu mun cee amaale sër mun cee toppatoo boppam. Can you tell us during the course of your detention what you were being given as food?
di ñu mën a wax nag jamono ji ñu leen jàppee noonu lan leen doon jox pour ngeen lekk. joxoon nañ leen lekk bés boobu. suñ mbokk yi ñu ko yëdd. bëri na reer yoo xam ne Sabax Njaayeen lañ jógee. We were fed by our relatives. Some of the dinners were from Sabax Njaayeen. bi mu ngi bay kët bay Alaaji Cerno Góol ci la ñu daan toggalee andil ñu. ak Alaaji Magay moo poste. Alaaji Magay moo poste daan na togg ñaari boole andi ko. da ngaa def benn ñu mun ko lappatoo. You've not interpreted that, so it's not on record. Let her repeat. mu ne nga waxate da nga wax ndànk benn rek bu ko defee soo waxee ma. kët bay Alaaji Cerno ci la ñu daan toggalee dañu andil. They usually cook from by Alaaji Cerno's compound and brought it for us. When you arrived at the station that day as a group. Alaaji Magay poste. And Alaaji Magay poste. Okay, when you arrived at the station that day. bés bi ngeen eggee ci police station bi. Did the police charge you with any offense? ndax police yi am na dara lu ngeen tuumaal ne loolu ngeen def loo xam ne dafa yàqaluwaa. ñoom kay kanaa fa ñu nekkoon da wax naan lu seen jëkkër yi ñemewut yéen ngeen ñeme ko. They were just telling us what your husbands dare not to do or say, you people dare to say it or do it. yéen yéen a jàmbaar yéen jigéen ñi Sabax Njaayeen jàmbaar gu ngeen ne yéen a nga xeex ak police. You are the lions of Sabax Sanjal who want to fight with the police. mbuum moom léegoo léeg rek mu dikk waruñu ne yéen foog ma laal leen. lu seen jëkkër yi ñemewut ngeen ne na ngeen ko ñeme. Come around and threaten us that he must do something to us. And the Mboob you are referring to, can you recall his first name? Mboob mi nga wax nii santaam la xam nga tur wi. xam nga turam Mboob mi nga wax nii. man de Mboob laa ci xam. I only know him of Mboob. And as far as you could recall, this Mboob, what was his position at the station? comme ni nga ko fàttale ko nag Mboob mi nga wax nii. lan la woon ban maxaama la yore woon ci police station bi. man kay xam maxaama lu mu yore. I didn't know his position. Margaret, can you tell us about your experience the first night at the police station? Did they take any statement from any of you that was there? Margaret, waaw léegi yow na nga wax ñu bés bi ñu leen njëkkee yóbbu ca police station ba ndax ñëw nañ toog jël seen ay kàddu di ko binda. ñan noonu. bi ngeen demee ci police bi. am na police yu ñëw toog ak yéen di jël seen ay kàddu di leen laaj di ko binda. ñoom police. waaw. déedéet. No. They never took any statement from you. dafa mel ne ñoom jëlewuñ yenn kàddu ci yéen yu ñu war a jël binda ko. ah pour ñun ci ñun jigéen ñi. waaw. ñu jëlee kàddu si ñun. Yeah. déedéet. No. Our statements were not taken. Mr. Toure, can you tell us, Fatseka mentioned a particular book that will threaten them. Mr. Toure Fatseka wax na fi ku sant Mbuub koo xam ne moo ñëwoon doon leen xoppa foofu. That is, if you know, can you tell us which Mboob she's referring to? fekkee ne xam nga ko de moom ban Mbuub laa wax nii. waaw xam naa ko. Yes, I know him. Gorgui Mboob la. He was Gorgui Mboob. moo nekkoon office commandant Farafenni police station at that time. Then he was the officer commanding Farafenni police station. At that time. And he was the one that would be threatening the women. te moom mooy ki ñëwoon di xuppa jigéen ñi. waaw moom baaram bi foofu ñu ngi ci sel bi waaye lu ma wax yëpp ñu ngi koy dégg. We recognized his voice. We were inside the cell, but all what he was saying, we were hearing it. Can you tell us some of the things that you recall him telling the women? li ñu mun a wax nag lan nga mun a fàttaliku ci loo dégg mu ngi koy wax jigéen ñi. bokk na ci comme lu Fatou doon wax nii. Just what Fatou has said. seen jëkkër lu ñemul yéen ñeme ngeen ko. What your husband dare not to do or say, you dare to do it. yéen jigéen Sabax Njaay da ngeen a jaay jàmbaar. The women of Sabax Sanjal, you think you people are warriors? yéen a bëgg a xeex ak nguur gi. You are the one who want to fight with the government? dana leen leer. It will be clear to you people. kàddu yi moom daf ko doon wax frequently. That those are his words frequently. Fatseka, can you tell us if Mr. Mboob knew that one of the women among you had a miscarriage?
Fatou na ding ñu mëna wax ndax Mr. Mbu mi nga wax nonu yegoon na ne amna kenn ci yeen ko xamne biram yaxuna dédé No. ñima wuñ ko ko wona wax de We dare not to tell him. Mr. Toure, would you like to clarify that point? Mr. Toure bëgg nga leeral foofu. Waaw parce que man sama bopp. Yes, because me myself. Man personally wax naa ko ne. I told him personally. Jigéen ñi am na ñoo xam ne dañu ëmb. Some of the women are pregnant. Am na ñoo xam ne ñu ngi nampal liir bu tooy. Some are suckling small babies. Wax naa ko loolu. I told him that one. And he also went to see the women and could clearly tell that some of them are pregnant. Is that correct? Te mom demoon na seeti jigéen ñooñu te xam na ne am na ci ñoom ñoo xam ne ëmba nañ ca seen ëmbay feeñ na. Mënuma confirm loolu waaye wax na ma ne. I cannot confirm that, but he told me. Lu tax ñuy def li ñu def nii. Then why should they do what they did? Loolu wax na ma ko. That one he told me. Thank you for that, Honorable. Jërëjëf, Honorable. Can you tell us, you mentioned that about 23 of you were packed in a very tiny cell. Wax nga ne ci yeen ñaar fukk ak ñett ñu ngi leen jël dugal leen ci benn sel bu ndaw. Can you tell us how you coped in that particular environment? Ñu mëna wax nak naka ngeen nekké won ci biir sel bu ndaw boobu. Lu jafe la woon. It was very difficult. Xam nga Sabah Njaayan dëkk la boo xam ne. You know, Sabah Njaayan is a village that you know. dañ ràññ ci diina. We are all recognized in this in religion. Bi nekk ci biir cell bi noonu. When we are inside the cell, ñun ñëpp duñ mën a toog. we couldn't sit down. Dafa am ñi nga xam ne dañoo toog ci floor bi. Some will sit on the floor. Am ñu toog ci barrière bi nga xam ne mooy lal bi ñu def lal barrière. Some sit on the bed. Ñeneen ñi dañoo taxaw. Some were standing. Waaye ku nekk da nga sës ak sa morom. But each one will be very close to each other. Paan bu ñu sawee. The bucket that we used to is. dañ ko jël kenn téye ko. We used to handle it. Somebody will. su bëggee saw da nga move dafa am kuy move ñu teg ko mu saw mu ñu dellu ko téye. We'll all move and he is himself and we have to handle for him. Bi time julli jotee. When it's time for prayers. Am na ustaas bu fa nekkoon. There was one ustaz who was there. Mooy julli mu ne naka la ñu def ñu ne ko fii julli amul fi tey. We asked us what we are going to do. We told him that today there is no prayer. Ni ñu taxawee amuloo foo mën a taxaw bay julli. How we were packed, we cannot even stand. Loolu méttoon nañu bëri foofu ba ñi am na ñoo xam ne dañ doon jooy foofu. And it was very painful that some were crying. Man suma rakki baay. My father's brother, my uncle. moo topp suma baay moo mbokk moom ndey ak baay. He is the same father and mother with my father. Maam moo nekkoon ci benn cell. I was in the same cells with him. Daanaka moom itam bi mu jógee ci loolu sax feebar ci la ko jëlee ba noonu la doxee génn àdduna. When he left there, he was sick until he passed on. Thank you very much for that clarification. Jërëjëf ci leeral boobu. In your conversation with Gorgui Mboup, ci yow waxtaan yi nga doon def ak Gorgui Mboup. You also mentioned that he told you that dinaa leen laal, as in the women. Wax nga ne wax na la ne de dina laal jigéen ñi. Can you please, can you please clarify that? That is a fact checker. Fact checker ndax loolu di ko mën a leeral. Do you know what he meant by saying dinaa leen laal when Gorgui Mboup told you that? Gorgui Mboup bam leen waxee ne yéen jigéen ñi dinaa leen laal de xam nga lan la tekki ci loolu. Lan la tekki? Waaw. Dóor la ba woon xel de. That means he will beat us. That's what we thought. Baxanaam mi nañu gis nga nu ma waa Sabah Njaayan ni def. He removed his. Foog ma laal leen. He removed his beret and showed us that look at the injuries that I got from the Sabah Njaayan people. I must beat you people. Understood that to mean that he was going to beat you because he was injured by someone from your village. Lim wax nonu moy ne dal tekki na dina len dóor ndaxte dafa am ku ko gaañ te mu ngi bàyyee ko seen dëkk. Waaw. Yes. Thank you very much. Jërëjëf. Honorable has already told us about their condition where they were in the cell. Honorable nag moom wax nañu ba pare ñoom anam yi nekkee woon ci biir cell bi. You also explained that the food that you ate was cooked by your relatives and brought to you. Yow tamit wax nga ne lekka yi ngeen doon lekka day seen ay mbokka ñoo ko doon togga di leen ko yónnee. Can you tell us how you were coping in that open environment? Dig ñu mun a wax nag ite boobu ñu leen tegoon nag naka ngeen fa nekkee woon.
xëtt ba xanaa sedd bi dañu bëgg a rey. It was very cold. ñun ñi nga xam ne sëppante yoo mag lañ xamee woon biñ fanaanee noonu ci sedd bi bañ xëyee rek seen biit yi commencé da daw. Some of us who we know that they have small babies, in the morning they have developed diarrhea. And what other hardships did you endure apart from the cold weather? Lu wuute nag ak sedda boobu nga xam ne gëte noonu na leen yeneen jafe-jafe yi ngeen fa am lan la. sedd bi daal bañ ci jógee. From there, the cold. suñu yaram yi ba tey. Up to now, moo ko topp. we were scared. Up to now, we are suffering from that. tiitaange góor ba tey jeexut ci ñun. Still now, we have that impact in us. Margaret, apart from the cold weather, Margaret, xam nga wax ngeen ne biñ leen tegee ci etta boobu noonu dafa seddoon. can you tell us what other hardships the women, including yourself, endured? Lu uute nag ak sedda boobu nga xam ne mu ngi leen fa sonnaloon yan yeneen jafe-jafe moo leen fa daloon. xanaa yenn saa sa bopp baa ngay métti. Sometimes we suffer headaches. sa jëmm ji yaram waa ngay métti. Your body used to be very painful. ak boole ko ngelaw li. And it was very windy. daal moo ñu fi sonnaloon. That was all what we endured there. jigéen loolu mën a koy kii use. Women cannot endure those things. Thank you, Honorable. You would like to clarify on that? Wow, coono dëgg la fa gaay nekk woon. It was very difficult for them. Man nekkumoon ci ron garab bi de. I was not under the tree. waaye xam naa ne coono la. But I know it was very difficult. guddi gi daf time boobu daf dee sedda. During the night it used to be very cold. dafay ngelaw tam. And it's very windy also. te amuñ fuñ tëdda. And they have nowhere to sleep. suuf si noonu lañ dee tëddee. They sleep on the by. duñ dee mën a nelaw ba mu doy daal. They didn't have enough sleep. su bët setee. In the morning. naaj bi daf dee tàng tam. It used to be very hot. garab bi nekkul garab bu rëy garab bu ndaw lañ rek. And it was just a small tree. so amuñ toogu pour toog. There was no benn bench rek lañ fa tegoon. There was only one bench. boobu su juróomi toogee dafa fees. It cannot carry more than 5 people. so da ngaa gis ne naaj bi noonu ñenn ñi ñoo ne si ron garab ñu am xale ñi ci des dañoo taxaw si naaj bi. Only some who were even carrying babies who were under the shade. duñ leen nangu sax ñu dem ci ron veranda bi pour toog foofu. They were not even allowed to sit under the veranda. naaj boobu ci lañ yendool ba jant bi so. They were there until the fan yi fa toog noonu lañ doon dunda. All the days they spent there, that's how they suffer there. Margaret, can you tell us how many days you spent in the open area at the Farafenni police station? Margaret, na di ñu mëna wax ñaata fan ngeen nekk foofu ci Farafenni police station bi ci etta boobu ñu leen bàyyi woon. ëpp na semaine. Sorry, Margaret, we didn't hear you. How many days did you spend in the open area at the police station? ñaata fan ngeen nekk foofu ci police station bi. ñaata fan. waaw. man nañ juróomi fan de. It's almost to 5 days. jigéen. kaay dinaa mën a leeral foofu. Yes, can you kindly assist with that? xam naa Margaret dafa jaxasoo. Margaret is now confused. parce que bisi samedi lañ leen arrest. They were arrested on Saturday. Dimanche altine lañ leen bàyyi. Sunday, Monday they were released. Because altine lañ leen arrange ci court bi. Because it was on Monday that we were arranged at the court. So biñ leen arrange foofu ñu am bail ci lañ leen bàyyi. When they were arranged, they got a bail and they were left. They were released. So dafa mel ni am nañ fa ñaari guddi ak benn bëccëg. That means they have 2 nights and 1 day. So they spent 2 nights and a day in the open area at the Farafenni police station. ñaari guddi benn bëccëg lañ def ci etta boobu Farafenni police station. Wow. And during those 2 nights, they were not charged with any particular offense. te ci ñaari guddi yooyu ak benn bëccëg bi amul dara tuuma buñ leen teg boo xam ne dafa yàqaluwaa. And they were kept in the open area. ñu jël leen bàyyi leen ci bayaal boobu. Without any mattress or coverage from the harsh weather. joxuñ leen mat la joxuñ leen fuñ tëdda ci jamono jooju nga xam ne mu ngi sedda.
charges charging them for the station bi. They were not charged at the police station there. Wala buñ leen chargé waxuñu ko. But if at all they were charged, we were not told. Buñ démé ba ci court bi nak. When we went to the court, wax nañu lu ñuy charge. That's the time they told us our charge. Li ñuy charge ñu ne we were dañ do resist arrest, dañ do bañ ko arrest. The charge was we resisted arrest. Ba pare dañ doon xeex ak police. And we were fighting with the police. So loolu la ñu charge ci at the courtroom. That was what we were charged at the courtroom. Lañ xamé ne charge nañu. And that's the time we also knew that we were charged. Statement tamit. The statements also. Biñ ko jël man yëguma kañ la jël statement ci man. I didn't know. I was not aware when they took this statement from me. So noonu lañ demee biñ demee ba ci court bi lañ doon xam ne jël nañ statement sax. The time we went to the court, that's the time we knew that they took its statement. Waaw loolu daal moom noonu la demee. That's how it is. Fatu, you've told us about the ordeals of the women that were detained there. Fatu, wax nga ñu jafe-jafe bi nga xam ne moo dal jigéen ñi ñu jàppoon foofu. How about the children? Naka gune yi nag? Gune yi ñoom seen yaram yi sedduñ. Ndax sedde bu la jàpp mag du baax gune di. And the children were also suffering. Did anything happen to the children as a result of being in that open air and that open space? Ndax am na dara lu dal gune yi nga xam ne li ko waral mooy béréb boobu nga xam ne mooy bayal boobu ñu jël teg leen foofu noonu. Bayal bi biñ ci fanaane biñ xëyee seen biir yi di daw. In the morning, some suffered diarrhea. What else? Ak lan? Keba man de pa Keba mi ma doon boot weer wu teru te demul lopitaan ñi tëral ko xamut. After that, after that, my baby suffered almost every month. I will take him to the hospital, and he is be treated there. Thank you very much, Fatu. Jërëjëf Fatu. Margaret, you've told us that you were 5 months pregnant at that time. Margaret, wax nga ñu ne yaa ngi ëmboon juróomi weer. Did you face any particular difficulties during your detention at that time with your pregnancy and in that state? Ak sa ëmba boobu ak nim tollu woon ndax amoon nga benn jafe-jafe boo amoon jamono bi ñu leen jàppee foofu. ma si jógee ba léegi sama yaram seddu. Up to now, I'm suffering. I have impact in it. Jafe-jafe bu métti na ma indi. It has a lot of difficulties in me. Thank you very much. Jërëjëf. Mr. Ture, you told us after 2 nights and a day. Honorable wax nga ñu gannaaw ñaari guddi ak benn bëccëg. All of you were arraigned before the court. Yéen ñëpp nag ñu yóbbu leen ci kanami attekaay bi. Can you tell us which court was it? Di ñu mën a wax ban ci attekaay yi la. Farafenni District Tribunal. It was Farafenni District Tribunal. That's where we were arraigned. Mentioned charges. That's where they mentioned the charges leveled against us. Can you tell us from the people that were detained with you if there were any injured persons there? Di ñu mën a wax ndax yéen ñi nga xam ne ñoom leen fa jàppandooroon am na ci kenn koo xam ne am na ci gaañu gaañu. Wow. Yes. Manjai Cissé. Seriously. And he was injured very seriously. When he was detained at the police station for so long, they didn't allow him to be taken to the hospital and treated. But they brought some medicines and applied it on the He's the only one who can remember that he was injured. Fatu, how about the women that were detained with you? Was there any injured woman among you apart from the one that had a miscarriage? Fatu, ndax jigéen ñi ñu la jàppandooroon am na kenn ku ci am gaañu gaañu lu uute ak ki nga xam ne moom ëmbam yàqu na ci. Jara Ñang fii lañ ko gaañoon fii. Jara Ñang was injured on the forehead. And was Jara Ñang provided with any medical assistance during her detention? Jara Ñang gaañu gaañu boobu jamono biñ ko jàppee nag mu amee gaañu gaañu bi ndax fajoon nañ ko. Déedéet damut fenn. No, she was not taken to any hospital. So she was there with you for those 2 nights and a day?
bon dafa nekk yéen foofu diir bi ngeen fa nekk yëpp ak gaañu bi. Wow. Yes. Can you tell us what the outcome of the case was when you were taken before the district tribunal, Honorable? Honorable, léegi biñ leen yóbboo nag ci àttekaay boobu noonu nu mbir yi mujjee. Waaw bi ñu yóbboo foofu dañ mentionné charges yi. When the charges were mentioned, gars yi ñun ñëpp dañ bañ. we pleaded not guilty. Léegi ci la magistrate bi adjourn case bi. Then the magistrate adjourned the case. So léegi ñu jël ñu ne léegi nañ ñu bail. They said that they should grant us bail. ñu apply bail waaye gars yi bañ. We applied for a bail but they refused. Léegi ci lañ jël jigéen ñi ñoom ñu ne mën nañ leen a bail. So they bailed the women. ñun góor ñi ñu bàyyi ñu foofu. But the men were left in there. waaye ci diir bu gàtta. But for a short while. gars yi waxtaanaat. When they discussed. léegi ñu ne mën nañu bail góor ñeneen góor ñi man kenn ñu bàyyi ma. They said they can bail all the other men but except myself. waaw su loolu lañ mujjee def man ñu yóbbu ma remand ma fale Janjanbureh. I was taken to a remand at the Janjanbureh prison. So noonu la kii bi demee. That's how it went. bi ma fa toogee 1 month. When I was there on remand for 1 month. From the end of April laa jógee Janjanbureh. End of April I left Janjanbureh. bi ñëwee ci court bi. When we came to the court. ñu mentionnaat case bi. The case was mentioned again. léegi gars yi bañaat. They refused. mënuñu establish yenn evidence ne li ñu wax moo am. They cannot establish any evidence that to their charges. So si la police dem approach suñu lawyer bi. That's the time the police approached our lawyer. ne leen léegi dañ bëgg ñu negotiate case bi. They said that they want to negotiate the case now. su ko defee ñu mun koo jeexal parce que gars yi nangu ñuy plea. So that they can finish it out of court because they were not pleading guilty. ni ñu demee ni ñoom amuñ evidence kon duñ mën a proceed ak case boobu. Because they have no evidence, they cannot prosecute the case. léegi loolu lañ mujjee def. That's how we did it. ñu waxtaan d'accord ne. We discussed and we agreed on. ne jigéen ñi dañ leen a fayeeku dañ leen a bàyyi ñoom duñ leen fayeeku. The women will be acquitted and discharged. waaye góor ñi dañ fay kenn ku nekk $300. But for the men, all of us each will pay $300 as fine. waaw loolu lañ mujjoon d'accord. That's what we agreed on. bi ñëwee wax ma ko. When they told me this. man loolu xaw ma si dara yow yaa nekk suñu lawyer bi. I told him that I didn't know anything about this. You are the lawyer. yéen a waxtaan loolu. You are the one who discussed this. Because ñu joxe woon seen ID card bail nit ñi ñoom ñooy complain ne dañ soxla seen ID card yi. Because those who bailed us, they need their ID cards back. léegi ñu ne condition boobu moo tax foog ñuy jeexale case bi noonu. Because of that condition, we have to finish this case like so loolu lañ mujjoon def. That's how they did it. ñi jox jigéen ñi won leen ne leen bu leen amati bu leen defati bu dugg ci beneen problème fii ba 1 year time. The women were warned to abstain from this kind of problems for 1 year. léegi ñu fay lu ñu charge ñun góor ñi. And the women were acquitted and discharged, and for the men we paid the fines. ñu jeexal case boobu. And the case was finished. loolu nag balaa ñu ko def jël na almost 1 year. And that thing, before the end of the case, it took for almost 1 year. Who was representing you at that time? And more on sa lawyer jamono boobu. Idrissa Sissoko. Idrissa Sissoko. Momadon represent. It was my lawyer representing me. So instead of proceeding with the case, you decided to settle? Yes. ngeen daal waxtaanee case bi daal di ko jeexal. Waaw settlement bi lu ko waral mooy. Because the reason for the settlement out of court is. ñi nga xam ne ñoo béeloon gars yi. Those who bailed some of them or all of them. dañ da wax ne seen ID card yi dafa yàgg foofu parce que mu ngi leen a disturb. They said that they left their ID cards there for so long because of the bail condition. léegi ñu ne nañ seet daal lu ñu jeexalee li ñoom ñu mën a jot seen ID cards. And they were in need of their national identity card so that they can get it back. loolu moo taxoon ñu def arrangement boobu. That was the cause of the arrangement. After 1 month of your remand at Janjanbureh Central Prison, Janjanbureh prisons. gannaaw weer bi nga xam ne teg nañ la foofu ca kaso ba nekk Janjanbureh. Were you granted bail? Bailoon nañ la. waaw bi ma jógee Janjanbureh. When I left Janjanbureh. ci laa am lawyer ci la lawyer bi appel na ba dañ may bail.
Then that's the time I engaged the services of a lawyer, and he applied for a bail for me on my behalf. So bim ko apply nag bëggoon nañ ko bañ waaye magistrate mu ne leen amu leen evidence ci loolu. When they wanted to at the beginning they wanted to deny the bail, but the magistrate didn't go with it. And after your bail, how about the tractor that brought about this dispute? Was it still with the villagers, or did you hand over the keys to them? Na buñ la bélee nag mbiri tractor bi nga xam ne moo waral fitna bi yëpp joxe woon ngeen ko caabi ja wala mu ngi desoon ci loxo waa dëkk bi. caabi ji balaa ñoo dem Janjanbureh. Before I left for Janjanbureh, Mbub daf ma oo boo mu ci station police station bi. Then we were at the police station. Mbub daf ma oo ci office am. Mbub called me in his office. Ma dem mu ne ma xanaa yërëmuloo ñii. When I went there, Mbub said, didn't you pity these people? Ma ne ko ñii dama leen yërëm trop. I told him that I really pity them. Foofu laa ko waxee ne ko gis nga kële dafa biir kii mu nga wax liir bu ndaw ci laa ko wax loolu. That's the time I identified some of them. We are concerned that this one is pregnant and the other one is carrying a small baby. Mu ne ma te ñuy def li ñu def nii. And they did what they did. That was his response. Ma ne ko loolu du luñ intend daal. That was not intentional. Léegi ci la ma ne su fekkee yërëm nga leen. That's the time he said, if you feel pity for them, demal indi caabi tractor bi. Go and bring the tractor's key. So essay caabi bi ne ñoom ñu bàyyi ñu ñibbi. If you bring it, they will all be released. Bi ma waxee la ma ne ko abal ma sa téléphone ma ko am ko ma call. That's the time I told him to help me with a phone call so that I can call someone. Mu ne du ma jox téléphone bi. That's it. He said no. Léegi mu ne ma jox ma number ma jox ko number bi. He asked me to give him the number, and I gave him the number. Mu dial ko. He dialed it. Bi mu ko amee ma wax kooku ne ko demal place sangam fa laa denc caabi ñu nga isil ma ko ci police bi. This time I give the individual directives to where I kept the key. Bi mu isee caabi ji moom ak beneen boy ñoo ànd. When he brought the key with another person. Bi mu ñëwee ñoom ñaar ñëpp ñu jógal leen ci cell bi. When they came, they were all put in the cell. So nii la fa demee. That's how it is. Ci biir bu gàtt. At a short while. ñu oo ma ci CID office bi. I was called at the CID office. Laaj si la ma laaj na xaalisi tractor bi. At the time they were asking about the revenue that we made from the tractor. Nama caabi jaa ngi nii. He told me the keys is here. Du sa tractor. It's not your tractor. Léegi xaale bi ñu ci liggéey foo ko dugal. And the money work from it, where did you put it? Ma ne leen man yoroo ma xaalisi tractor bi. I told them I am not in possession of any. ñu ne ma kan moo ko yore. And they asked who is in possession of the money. Ma ne leen dañu am committee management committee. And I told them that we have a management committee. ñu ne ma xam nga leen ma ne leen waaw. And I was asked whether I knew them. They said, and I said yes. ñu ne ma kan la ma jox leen ñetti tur ci management committee bi. When they asked about their identification, I gave them 3 of them. Ak seen number bi. And their numbers. ñu call ñu noonu. When they called those people. bi ñu ñëwee. When they came. ñu yóbbu leen different places. They were taken to different places. Laaj leen xaalis bi naka la fa demee. And asked them about the revenue, the money they work from it. bi ñu jëlee seen statement ba pare. When they took their statement. ci leen ñëw. That's the time they came. na xam ne man laaluma xaalis foofu parce que ñoom ñett ñëpp benn wax lañ wax. They knew that I didn't touch anything there because they all collaborated in their statements. bi ñu leen waxee ana kayit yi. When they were asked about the particulars. ci lañ indi receipt deposit yi. That means the bank's papers. Is it withdrawal slips? They brought the withdrawal slips. And the account bi. And the account book. Police jël account bi. That's the time the police took the account book. Léegi na leen dem leen. And I told them to leave. So loolu moo xew foofu noonu. That's what happened there. ci bi ma jógee Janjanbureh ñëw. When I came from Janjanbureh. Committee bi ne ñoom police ñoo jël account bi. The police said that they took the account. They said that the police took the account. That's the committee. Tractor bi am na tànk bu yàqu woon time boobu. And the tractor was one of the wheels punch. ñu bëgg a dem génne xaalis defar ko. And they want to maintenance it. ñu stop loolu noonu. And it was stopped. Gars yi police yi dem withdraw xaalis bi ci account bi. The police themselves withdrew the money from the account. Ba tey fu ma waxee yoon ne xaalis boobu police yi ñoo ko amee. Until today, where I'm sitting here, that amount of money is with the police. And who was the person in charge of this entire operation of collecting money from the villagers' account and keeping it? Kan moy ki nga xamne mo doon jël xaalis bi ci compte bi di ko denca. Waa xaalis bi su tracteur bi liggéey.
When the revenue what we collected from the tractor after work. Now, let me rephrase the question. My question is actually, which police officer was responsible for organizing this particular operation, that is, withdrawing money from the village's account, the monies that were made from the tractor? Ban police moy ki nga xamne mo doon jëlé xaaliss biñ amé ci tractor bi compte biñ ko dugal di ko génné. Wa xama the specific police xamuma ko. I didn't know the actual police. Why CID office bi? At the CID office. Time bo Mane mo nek fofu. And you have somebody called Mane who was the officer commanding. Mo fa nekkon. Legi Mane mo ak ku montale Mane mo xamna ne xagna mom xamna ci dara. Mane and whoever he is with, Mane, I know that Mane knew something about that. Because man bima laaje bama pare rek la bima la joxe information lañ ma yobbat ci cell bi ñom ñi del ak ñele. When they were done with me, that's the time they took me back to the cells and continue with those people. Bima ñëwé nak lañ ma wax na ma police bi dronen xaaliss bi ba légui jotuñ ci xaaliss bobu. And when I came, I was told that the police has withdrawn the money, and I didn't know anything that happened with that money again. And where was Gorgimbu when all this thing happened? Billy yep di xew ana Gorgimbu. Mo ci station mo ci office am time bobu. He was in his office at the station. Was he aware that money was withdrawn from the village's account? Amon na ne ñu ngi génné xaaliss ci compte wa dëkk bi. Dana ko wara xam parce que mom mo jité office bi fofu. He must know because he is the one responsible. He was the one leading those operations. Time bu my interview man. When I was being interviewed, sometimes he will come and go. Interview management committee. When the management committees were being interviewed or interrogated, I was not there, but he was part of those interrogating them. Because Basi told me that it was he himself, Gorgimbu, who was asking him. And when they took the account book, they handed it over to him. And that's what I was told. Thank you very much, Honorable. Honorable. Margaret, can you tell us what happened to you after the arrest? Margaret, you told us that you were pregnant at the time of your detention. Margaret, wax nga ñu ne jamono jiñ la japp yaangi ëmbon. Légui gannaaw lolu nak dana xew. When they released you, what happened to you? Légui biñ leen bayé ngeen ñibbi seen kër yi. Lana la dal? I was sick. I was sick, my mind was not steady. Up to today, our minds are not steady. All of the villagers who were arrested, we are not steady. We really suffered there. Up to today, we are suffering. And what happened to your pregnancy? Sa omba bobu nu mujjé bim dañi dafa dañ. I saw it miscarriage. When did you suffer the miscarriage? Kañ la biir bi yaxu? Ñu bayé ko fofu non. When we were released. Ma bayé ko ci police. When we were released from the police, when I left the police. Bobu la dañ. That's the time I suffered the miscarriage. And can you tell us where exactly in between the period you were released and the period you suffered the miscarriage? Can you tell us how long it was? Digante biñ leen bayé ba nga ñibbi ak jamono ji nga xamné ci la sa omba bobu yaxu ñaata diir la tollu? Juróomi lan? Ñaata lan? Ñaata fan la wala ñaata weer wala? Ma bayé ko ci police ba. Waaw. Bima ñëwé sama biir bi dem metti rek. When I left the police station, when I came back home, that's the time I start suffering. That's the time I start suffering pain. You were 5 months gone.
juróomi weer nga ëmboon. The baby had already started forming in your womb. Bon doom ji nekkoon na doom ba pare ci sa biir bi. Were you taken to the hospital? Yóbbuwoon nañ la lopitaan. waaw bi mu dañee si kër gi. Yes, when I suffered the miscarriage at in the compound there. waaw si kër gi laa amee woon métti bi. That's the time that I started this pain at the house. bi mu jeexee. When it was done. mu sonal ma lool. When it was being severe. a dogo dem lopitaan. That's the time I went to the hospital. may ma garab. And I was treated. ma ñëw si kër gi. And I came back home. Thank you very much, Margaret. Jërëjëf Margaret. Fatu, can you tell us what happened to the other pregnant women? We already know about Ma'am Hadi and Margaret, and the one that lost the baby, the pregnancy, the one that miscarried during detention. There were about 6 of them, when we already know about 4. Can you tell us about the other 2 after their release? Fatou, léegi xam nañ mbiri Maam Hadi ombaam bi, xam nañ mbiri Maguette, xam nañ tamit keneen ki nga xam ne biram yàqu na bañ leen jàppee. Léegi nag te yëgoon nañ ne juróom benn jigéen ñoo fa omboon. Yeneen ñi ci des nag nu seen ombaam bi mujjee. yeneen ñeneen ñi des nuñ mujjee ñoom. ñi seen xambu yi dañoo yaram ko sedd de Fatou Niang moo dikk na ba Banjul gi seen raxasee kollam bi mu xambaataat. mu ne. gannaaw ñi nga xam ne ni ñooñu lañ tudd léegi ne ñun seen ëmb bi dañoon na yeneen jigéen ñi nga xam ne ni ñoom it dañ ëmboon bi ñibbee lan moo leen dal. moom laa ko wax ma ne ko Fatou Niang bi mu ci jógee ko bi mu xambaataat dikk na hôpital Banjul bi ci lañ raxasee kollam bi mu doog a jëlaat beneen xamb. Fatou Niang came back to Banjul to prepare before he got another baby. Mr. Toure, can you please shed light on this particular issue? Honorable Toure, dañu mën a leeralal bunta boobu. waaw ñoom juróom benn jigéen ñoo ëmboon jamono boobu. There were 6 pregnant women at that time. am na ku ñuy wax Ndeye Ndiaye. One called Ndeye Ndiaye. moom it biram ci boobu la dañee. It suffered a miscarriage on that. ak Safi Mbaye. And Safi Mbaye. waaw ñoom ñaar ñu ñoo desoon ci xam nga juróom benn la. They were 6. ñeent ñi tudd na la waa ñaar ñi ñoo ñi nga xam ne tuddoo du leen woon. He already named the 4 and the other 2. waaye ñoom ñëpp daf leen jox problème. They all suffered. Magat nii. This Magat. bi mu jógee ci loolu. After that incident. yaramam baaxul ba léegi. She is still now suffering. She is not yet here. benn biir la ci ëmb. She only took 1 pregnancy after that. waaye dañ ko opéré. She was even operated. léegi du mën a am doom sax. He cannot conceive any longer. loolu moo ko causeoon. And that is the cause of it. ñoom man xañ na time boobu man jaxasoo ma ak ñoom. Maybe I was not with them. waaye bi ma ñëwee laa gëstul ci lañ ma wax yi yëpp. But when I came, I make investigation. I was told all of these stories. kenn ku nekk si ñoom la dem naa ba si yow ma gis la li la wante ak yow. Each and one of them, I have visited him or her and to know what happened to you. waaye ñoom ñii ñëpp kenn ku ne sa yaram nga am jeexit tey fi ñu wax nii. But up to now, they are all suffering from one thing or the other. lañ gëm mooy ci problème boobu lañ ko jëlee woon. And what they believe is all came from that problem. Because balaa loolu de am meluñu woon noonu. Because before the incident, they were normal. loolu daal mën naa ko jeexoon. Thank you very much, Honorable, for that clarification. Jërëjëf Honorable ci leeral boobu. Can you tell us if the tractor that was taken away from the village, whether the tractor was returned back to the village after the incident? Tractor boobu ñu nangu woon nag ci waa dëkk bi ndax delloowaat nañ leen ko. waaw tracteur biñ ko nangoo noonu ba gars yi jël caabi bi sama loxo. When they confiscated the tractor, just the time they took the key from me. What committee bi management committee bi dañ daje dañ meet. The management committee called for a meeting. ñi ñëw si man. They came to me. ñu ne ma léegi tracteur bi lañ soxla. And they said that now we need the tractor. ma ne la tracteur bi nag comme policier ko jël. I told them that the tractor is taken by the police. loolu nañ dem consult suñu lawyer bi ba xam lu ñuy wax. Let's consult our lawyer and see what he will tell us. si lañ dem ci Sissoko. We went to the Sissoko, who is the lawyer. mu explain ko ko.
We explained to him. And he said that we must go through the law. You have to sue the person that was given the tractor to. Then he advised them. You have to take Usman. Power of attorney. Wow. Represent and he will represent you. And he asked for the tractor on your behalf. They agreed on that. And he wrote a statement there. And they signed it. He prepared the power of attorney and it was given to me. Were you successful in your suit that you filed against the individual that had custody of your tractor? Ndax amon ngeen ko ni ngeen ko buggee gannaaw boo xamee ne kalaame woon ngeen ki nga xam ne moom ngeen joxoon tractor bi. Déedéet parce que tractor bi time boobu chef bi moo ko amee chef bi. Then the tractor was also handed over to the chef. Case bi dem na almost 2 years. To the district chief, sorry. It went for 2 years. Léegi bi ñu demee gis ne case bi mënatul a dem. Then when they know that the case cannot continue, strike out, it was strike out. But what happened was, my lawyer myself, he usually absent himself from the court. Because the last sitting he attended, he didn't even make any effort to defend. I was the one saying. There are certain points, if I want to raise it, he will tell me to keep quiet. Don't speculate. I'm not here to speculate anything or say something that is not been clear to me. But I was told some few things about that issue, but I cannot say it here. I already taken an oath and I have to say the truth here. The next court, he was not there. He never noticed me. I called, but he never responded. I sent a message, he never responded. When I went to the court, I appealed that the court should be adjourned until I consult with my lawyer. The magistrate didn't want that. Okay, he accepted that appeal. Before the next sitting, I met with him. He told me that the grandfather was having one of the ceremonies. That this time he explained that why he didn't come. I gave him the date for the next sitting. He didn't come that one also. The third time he didn't come. He never noticed the court, no, neither myself. Then the magistrate said that he has to strike out the case. Evidence? He said that I don't have any power to represent them. I said to him that what is the evidence, because I have power of attorney. He put one of the, showed me one paper also. Tractor management committee. They told me that your tractor management committee. They are the one who wrote this paper and said that they didn't give you any power now. Chief a group then I came to know that this chief, they are the one who manipulated some of them and threatened them that they have to withdraw it. When they withdrew it, they wrote a paper and signed it. That's the time, that's how the case was cancelled. They charged me $50,000. Then I was also fined another $50,000. And I also paid that one. Thank you very much, Honorable. Honorable. You've already highlighted the impact as to the health of the women. Fatou, I would like you to add on that the impact on this particular incident
on you in particular? Fatou dama bëggandoo nga yokk ci yow tam jafe-jafe bi nga xam ne moom nga jëlee ci xew-xew bii nii yow ci sa bopp. man daal jafe-jafe bi ba ma ci jógee ba tey tiitaange gi bawul ma sama yaram wi wét. From this incident, till now I'm scared, and I'm not feeling well also. Thank you very much to you all. And thank you for answering all of my questions. Mr. Chairman, the witnesses are yours now. Chairman, thank you very much, Counsel. Counsel. And thank you, witnesses, for coming to testify both yesterday and today before the Commission. I'm sorry you had to endure such suffering in the hands of agents of the state. We thank you again for your testimony. Commissioners, if you have questions, you may. Please, Commissioner Samba, you have the floor, please. Thank you very much, Chairman. Usman, Usman, this question is going to you. Send account be. Your account. When the time you started the account, opening the account, I think you committed some signatories who can withdraw anything, any amount from the account. So nakala police farafenye bi muna withdraw halis bi from the bank. Withdraw halis bi. How did the police withdraw that amount of money whilst they were not signatories to the account and none of you as signatory was there? Thank you very much. Police guy signatory use withdraw halis bi. They used the signatories to withdraw the money. I told you that they were called. Request account. And requested for the account. Being signatory use them to bank withdraw halabi. Those signatories and withdrew the money from the bank. Up to today, the money is with the police. The police cannot couldn't withdraw the money. They use the signatories. So legi send account bi yow munon nga fatale ku ñata ngeen fa am. Can you remember how much was in the account? Wow, time bima koy bayi man. The time I was living, 50,000 mo fa nekkon. It was 50,000. Wow, 50,000 tek na tuti rek. 50,000 plus. Wow, parce que dafa am tank bu tojon tank tra xam nga tank tractor da fay ser. You know the one of the wheel of the tractor. Ni withdraw na hale jand benen tank fix punched and they bought another wheel. Why balance bu fa deson at that time 50,000 la. But the balance at that time it was $50,000. So legi dafa melni sen police dañ yobu sen xaliss bi ci mari foro. Waaw lool mo xew. ñaareli laajte bi moy the second question is 50,000 biñ la charge kan si kan nga ko fay. The 50,000 that they fine you, to whom did you pay it to? Dama ko fay ci chief bi direct. I paid it to the chief directly. Bima njëkk ama xaliss bi. When I took the money first. Because magistrate bi daf na noko mëna fay rek lo am rek nga jox ko be bala mo jeex. The magistrate said I have to pay it on installment. Any amount that I have. Amu deadline. There is no deadline for it. Madam legend 25,000. I brought 25,000 first. I sent somebody to take the money to the chief. He said that he will not collect that money. Then I also take my money. After 5-6 months. After 6 months. I was served with a summon that I should go and answer to the court at Farafenni. The court clerk called me. I met him at Birkama. If you want that you will not come to the court again, they plan something for you. They want to jail you. If you don't pay it, if you go to the court, they will jail you. Then I told him that I will come. 50,000. Then I went and I went to Birkama and paid, and he gave me a receipt.
So tay bobu nonu kan mo nekkon chief fofu nonu? Then who was the chief at the district that time? Alaji Said Gay. Was Alaji Said Gay? Ngien Sanjal. Ngien Sanjal. Okay. Jerejef. Thank you. Massa ci sen choono bi. Thank you. Commissioner Kinte, you have the floor, please. Usman, Mandalan Massa. Usman, sorry for all what you suffered. Man, affaire tractor bi la topa. My questions will be about the tractor. Wanga ne guy jox nañ la power of attorney. You said that you were given power of attorney pour nga topa mbir mi. to make follow up. Ñoom seen bopp lañ oo pour ñu withdraw power of attorney bi. They call them to withdraw the power of attorney from you. Kon ñàkk nga doole pour topa ko. Then you already lost the power to follow it up. waaye dama bëgg a xam tractor bi kon naka la mujjee tractor bi ci loxo ñan la mujjee. I want to know now how is this tractor now. Waaw bi loolu passé. After that, gars yi dañ ñëwaat ci man what committee bi. the what committee came back to me. ñu ne léegi dañ bëgg nga dimbale ñu mën a jot ci tractor bi. They said we want you to help me to get the tractor back. Tractor bi mu ngi ci loxo chief bi time boobu. The tractor was still with the chief. ma ne leen man du ma ci waxati dara bu ma ci kenn laal. I told them that I cannot involve in this. Because li ma doon def what bi ñoo ma ko santoon ma doon ko def. Because what I was doing, it was assigned to me by the ward, and I was doing it. léegi ñu dem ba case bi fil ñi alamaan ma xaalis. Now the case failed, and I was fined with some amount of money. kenn benn dëkk génnewut fay budul na ma am pour nga def ko ci liñ war a fayee. And nobody contributed to pay the fine. man maa génne suma xaalis maa xam nu ma ko amee ma fay suma xaalis. You know how I got that money, and I pay it. te man yéen a ma si dugaloon. And you people, you are the one who committed me to that. kon man mënatuma duggal si loolu. And I cannot go back to it now. lenn mën naa leen ko wax su ngeen ko defee. I can advise you one thing: if you do it, ngeen xañ na da ngeen ci jot. maybe you will get it back. ñu ne ma lan la. Which is? man leen what development committee bi. The Ward Development Committee. mooy committee bu mag bi. The whole big committee. da ngeen a toog ngeen waxtaan ak councilor bi. You have to sit and chat with the councilor. su ko defee ngeen dem ci chief na ko suñu tractor bi lañ soxla. Then you go to the chief and tell him that you need your tractor. so loolu bi ñu defee loolu. When they did that, ci la leen chief na waaw da ngeen a def ndànk du ma la ko mën a jox yow as a councilor. that's the time the chief told them, I cannot give it to you, especially you as a councilor. because ñoom bu ñu meeting ne councilor bi moom moo dem individual ne daf koy jël. Because after their meeting, is the councilor who went individually to collect it. chief na ko moomuloo ko ward bee ko moom du ma la ko mën a jox. And the chief said that it's not, it was his own, it's the committee, it's the ward. noonu la demal mobilize at ward committee bi ñooñu dem as a delegation ci chief. He went back and mobilized the ward committee, and they went back to the chief. waaw léegi bi mu demee nag ci la leen chief jox tractor bi. When they went, that's the time the chief handed over the tractor to them. tractor bi mu ñëwee. But when the tractor came back, councilor bi tam moo ko amee woon. it was taken by the councilor also. waaye moom dugalu ci woon kenn moom itam bi mu ko amee. He didn't involve anybody in that. daf ko joxe feneen contract Sénégal la ko yóbbu sax muy liggéey. He even took it to Senegal for it to work there. léegi xaalis mooy liggéey ward bi xamuñ ci dara. The money is made, proceed made from it, the ward will not know anything about it. dem na ba si biir sax ñu mujjee for jaay tractor boobu noonu te ward bi xamuñ si dara. At the end, he ended up selling the tractor, and the ward didn't know anything about it. bi gars yi yëgee loolu. When they knew about that one, ñu ñëwaat ci man. They came back to me. ma ne bu ma kenn waxi tractor. I told them that nobody talked to me about anything. ngeen xam dem leen waaye bu ma ci nit dugal. Anywhere you are pleased with, but xam naa topp nañ ko waaye léegi maslaa lañ ko def bàyyi nañ ko waaye bari yàggu rek last week sax am na ci ñoom ku ma wax ne ma xaalis bi dañ ci war a jot. And up to last week, somebody was even telling me that we have to. waaye man du ma dugal sama loxo ci loolu on this. But for me, I'm done with the tractor. That's what I know. The tractor is being sold. Why dama bëgg laaj parce que man xam naa mbiri tractor bu defee benn weer sa loxo bu fekkee yaaxut lu mu la mën a jox am naa ci xam-xam ndax tractor bi ñaata weer la def ci loxo chef bi. waaw tractor bi daanaka am na ci loxoom 2 years. ci chef bi. Spent 2 years with the chief. 2 years some months. 2 years some months. ñaari at boobu noonu ndax xam nga
tractor bi mu ngi taxaw rek ndax wala dañ ko doon jëfandoo. Do you know whether the tractor was working or? Tractor bi time boobu mu ngi taxaw defu dara. Dañ ko park It was just parked doing nothing. ñaari at yëpp dañ ko parkoon. Whole 2 years. jërëjëf. Thank you. Thank you very much. Imam C, you have the floor, please. Imam C, moo la laaj léegi. Ousmane jërëjëf waay ci leeral bi nga leeral nii. Ousmane, thank you very much for the clarification. Metti na trop fi nga jaar ak ñii ñu mujj jàmfaa la. It's painful, all what you did with them, did they end up disappointing you? li ma lay laaj mooy jafe-jafe yu amoon jigéen yi foofu naka sa waa kër itam sa njaboot. What I'm asking you, all those things what happened, how about your family, your immediate family? Well, man, time boobu man benn jabar laa am. Then I was with only one wife. Mu ngi am doom as time boobu. It was just delivered. She delivered just as baby boy. Suma mag jabaram moo ñëwoon doon ko jàppale ci kër gi. My brother's wife came and helped. Kooku sax bokk na ci ñu arrest mu ji moom itam. She was also even arrested at the end. Moom sax jëlee na ci moom it benn feebar ba léegi daf koy daaneel. She also got sick from that, from there up to now. Sama kër nag man kenn laa. My family, I am the only one. Waaye nit ñi dañ baax parce que even time bu ma fa nekkul. Even when I was away, nit ñi dañ ñoo doon support sama family ci wàllu dund ak yooyu noonu. people usually support my family with feedings and the others. waaw loolu moom ñoom complain nañ ci dara. There was no complaint on that. bi ma ñëwee itam jafe-jafe ma fekk try and resolve ko daal. When I came back, all the difficulties we were able to resolve it. waaw métti na waaye muñ dund nañ ko daal. Though it was painful, but we have survived it. sa jabar moo ci jëlee feebar. sama jabari mag. sa jabari mag. waaw My brother's wife. jërëjëf. Thank you. Mr. Chair. Yes, please. Yes, Sorry. I'd like to ask just one question so that you will address that question. Oh, go ahead, please. Honorable, do you know where Gorgui Mbub is currently posted? Honorable, ndax xam nga Gorgui Mbub jamono ji fan lay liggéey? waaw yëg naa ne ñu ngi ko post Farafenni. I knew he is now posted at Farafenni again. dem naa fa sax bëggoon koo gis. I went there to see him. dafa am loo xewoon ma bëggoon koo gis. Something happened and I wanted to see him. bi ma demee ñu ne ma dafa génn nekkut fi. When I went there, I was told that he was out. waaye yëg naa ne currently Farafenni daal lañ ko post. But now I know that currently he's at Farafenni. Mr. Chairman, that's quite close to their village, so I would like the Commission to issue a warning to that effect, that nothing should happen to the witnesses that testified against him at the Commission. Thank you. li moo leeral foofu mooy fi ñu ko yóbbuwaat jegeyaat na leen torop bugg na chairman kilifa gi jiite penc commission bi mu def ay gaaral pour nag ne yéen ñi ñëw seede si fii pour dara bu mu leen dal gannaaw boo xamee ne nii kilifa la te mu ngi jege boor boobu. Fine. Yes, thank you very much, Council. If you have concluding remarks to make witnesses, you may please proceed to do so now. We'll start with Margaret Mature. Madam Toure, you have the floor. Seede bu fekkee ne am ngeen yenn kàddu yoo leen ko gaaral ñu commencé ko ci Margaret loo bëgg a tëjee. dama bëgg a tëjee. Yes, my closing remarks. ñun daal suñ jafe-jafe bi sonn nañ trop. We really suffered. jànkuwante woon nañ ne ñoom moom. Yes, we suffered with pain. yéen ñi nga xam ne nii yéen a ngi taxawu woon. Some of you people who knew that you've been supporting us di ko gëstu. and been investigating about it. leen a sant di leen gërëm. We are thanking you very well. ndax fit bi yéen a ñu ko jox sax. Because you make us to be able to come here. waaw ndax ñun dem na ba ci dëkk ba sax suñ déggee oto rek dañuy taw. Up to now, when we hear the noise of a vehicle, we have to run away. nag ñu leen a sant di leen gërëm. We thank you very well. Thank you very much indeed. Madam Fatou Seka, can you speak with the baby on your back? Fatou Seka, léegi mën ngaa jël kàddu ndax danga doon nelaw ak sa doom ji ci sa gannaaw. nampal de leen a sant fu mu nekkay di leen gërëm. We are thanking you very much. ñi daan ñëw ca dëkk ba. Those who usually come to the village. ñoom it sonn nañ ci te ñoom ñoo ñu may fit sax. They suffered a lot, they tried a lot, and they are the one who even encouraged us.
de kera ba ya dikkoon njëkk a ànd ak para ba ba mu ñëwee. When Yadikon came with the power, when he came there, bi mu daggee mbedd mi sax ñun ñëpp la suñ fi di dem. when we saw him, we were all scared again. jërëjëf jëf kay. Thank you very much. yàlla yàggal ñu fi ñun ñëpp. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Madam Secretary. Honorable Mature, you have the floor now. Jërëjëf. Thank you very much. li nga wax rek mooy ñu ngi leen sant di leen gërëm. We are still thanking you. TRRC. TRRC. seen liggéey ñëpp gis nañ ko. Everybody know your job. comme ni ko ñuy waxee. And as these people already said it. soo xamee Sabax Njaayen. If you knew Sabax Njaayen. dëkk la boo xam ne ñoom jaxasooñu ak nit ñi lool adduna bi daal noonu. They are a bit isolated. looloo tax ñoom sax wax daf leen jaaxal. This is why even to say something. da nga ko xam sax ci ñoom. You can even notice it from them. waaye ci seen liggéey bu rafet. But through your good job. tax na ñoom tey lii ñu ngi ko doog a am ci adduna. This is the first time they have this in their life. métti na waa ñu sant yàlla sant leen yéen itam. Now it was painful, but we have to thank God. And yéen a ngi bàyyi xel ci ñëpp. And because your eyes are everywhere. ñu ngi leen sant gërëm di leen gërëm ci loolu. Thank you very much. li ma wax nag man sama bopp mooy. What I'm saying here myself is. lii am na solo. This is very important. parce que nit su amee lu ko naxari. If somebody is not happy with something, ñu may ko chance mu wax loola ñëpp dégg ko. he's given chance to voice out what pains him. xolam dana sedd tuuti. He'll be very much glad. ñi ko dégg tam ñi nga xam ne ñoo def lii tamit. And those who committed this thing also. ak lu leen ko mun a tax a def. And all what has made them to do it. ñoom it nañ waaru ci loolu ñu wàcce seen bopp. Let them take their lesson from this. ñu baluwante axa. And we have to forgive each other. parce que lii suñ ko toppee. And because if we make follow up of this. suñ dëkkin du rafet. The way we live in each other will not be. loolu moo tax lu bëri sax. This is why many things. duñ ko wax. We will not say it here. parce que ñun xam nañ ñu dëkkee ca fañ jógee. And because we know how we are living. loolu la ñu ngi ñaan taxawaay bi ngeen ci def yéen. We are praying that the good work that you people did. yàlla na ko nit ñi gis. May the people see. yàlla rek moo am seen fay yàlla na leen yàlla fay. It's only God who can reward you people. May God reward you. jërëjëf. Thank you very much. Thank you very much indeed, Honorable Toure, for your closing remarks. Jërëjëf Honorable Toure ci kàddu yooyu nga tëjee. And for coming to testify before the commission. Ak li nga nangoo ñëw joxe sa seede fii ci kanam commission bi. I have in my hands here maa ngi am fii ci suma loxo. the handset of the National Assembly. li nga xam ne mu ngi bàyyeekoo ci néegi député yi. And I've been looking at the proceedings of the National Assembly. te maa ngi doon seet ni nga xam ne noonu la néegi député yi di doxee. With respect to the establishment of the TRRC. lu aju ci li ñu taxawalee TRRC. And you made a very eloquent intervention. te am na kàddu yoo xam ne am solo yoo ci def. On the day that the draft bill on the TRRC came to the floor of the National Assembly. ci bés bi nga xamee ne TRRC ci wàllu yoon yi ñu war a doxee ñëw nañ teewal ko ci kanam néegi député yi. I'd like to quote your 3-4 sentences of your intervention. bëgg naa fee wax sax ñaar ba ñetti kàddu yi nga xam ne yow def nga ko ci. And you had envisaged this development in the country with regard to truth-seeking. séntu woon nga yokkute ba nga xam ne dina am fii ci biir réew mi ci anam yoo xam ne dëgg lañ cee ut. You had a warning that you gave the country. am na dénku boo xam ne dénku woon nga ko réew mi. I wasn't sure if you had any idea that you will appear before this body that you were just about to establish. xaw ma woon sax ndax óoroon na la sax ndax yow di nga mun a teew fii bés. The few sentences go as follows. yi nga ci wax nag nii la. I think the purpose of the bill nga ne foog nga ne yaakaar nga ne lii ñu jël dugal ko pour mu doon loi. as a TRRC bill muy loi TRRC. is not to witch hunt anybody. nekkul loo xam ne de dañ ko def pour toppa kenn. Let us just try to work hard
nañ fexe nag ñu liggéey bu baax. on how to establish the truth. seet daal naka la ñoo saxalee dëgg. That is my worry. man nag loolu moo ma jaaxal. And if we have those evidences, te suñ amee seede yooyu. I think we are all one people. bon nag ñun ñëpp benn lañ. One nation. ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk réew mi. Very good remarks, that you made. kàddu yooyu nga wax nag kàddu yu am solo la. And thank you so much, Emma, for coming to testify before the commission. te maa ngi laa gërëmati beneen yoon li nga nangoo ñëw pour joxe sa seede fii ci kanam commission bi. And thank you, Madam Seka, again jërëjëf for testimony. Fatou Seck yow it ci say kàddu. And Madam Margaret Mature also. jërëjëf it Margaret Touré. We will take a break and then come back. Declaration for the security of the witnesses. No, council is already said. That's okay. What she said is enough. Once we make a statement. Go Yes, ahead, Mr. please, Chair, Council. I did mention that you should issue a warning to the security officers that were involved in the issue, especially the head of that particular mission, who is now heading Farafenye. Yeah, no, I thought that was sufficient. Okay. The warning is okay. waaw lawyer bi lim wax foofu mooy ne ñu dénku daal bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di njiiti wala surtout police yi nga xam ne jànkuwante woon nañ ak ñoom surtout nag ka ko jiite woon léegi mu ngi jiite Farafenye te Farafenye jege nante na ak Sabax Njaayeen ñu fexe daal ba buñ leen toppa ci dara. Yeah. Thank you very much indeed. We will take a break and come back at 12:45. Meeting is adjourned. Thank you. Ah